So good morning. May I audible? Yes. Yes, sir. Okay. So only 10 students are here. We will wait for 2-3 minutes and then we will start. Okay.
So is the screen visible to you? Yes, sir. Okay. So in last lecture, we have discussing regarding with the igneous rock. In that we have seen the what is the meaning of igneous rock, how it is formed, what is the classification of igneous rock, what is the meaning of intrusive and extrusive rock, etc. That we have discussed already. Okay. Now today we are going to discuss the textures in igneous rock. Okay. Texture. Now, texture means the shape, size, and internal arrangement of the mineral in that rock is considered as a texture of that rock. Okay. So, what is the definition of the texture? Size, comma, shape, and internal arrangement of mineral. Shape, size, and internal arrangement of mineral. Now we have to discuss the meaning of these. What is the meaning of size? What is the meaning of shape? Internal arrangement, etc. So you know that if you took any rock, it consists of different minerals. Okay, so it is a mixture of the different minerals. Now, if you see, just a minute, I will. So, if you see this rock, which I have marked in the red color. So, if you see this rock, it consists of different minerals. So, how can you identify different minerals here? So, in this rock, some minerals are orange in color, some minerals are black in color, some are in white in color. Okay. So, if you take another rock, suppose we have taken this top rock. So, some rocks are in dark green color, some are in faint green color, some are black in color, some are white in color. So, when you took any rock, it consists of different minerals. Okay, different minerals comes together, then such a type of the rocks are found. Such a rocks are considered as a polymineralic rock. Two types of the rocks are there. Monomineralic means only single minerals are there, and polymineralic means different minerals are there. So if rock consists of different minerals, it shows different types of the texture. So here, so now this is the example of monomineralic rock. Okay, where I have written M. Okay, so this is the monomineralic rock.
Monomineralic means only one single mineral is there in that rock. When you look here in the rock, we can see all throughout all that rock, black color minerals are there. So such a type of the rocks are considered as a monomineralic rock. Okay. So different types of the minerals are present in the rock. That's why we have to study the properties of the minerals. And the what is the meaning of texture, size, shape, and internal arrangement of minerals? Now we know the difference between size and shape. Okay, size and shape. These are the two different words, and they have different meaning. Now, what is the meaning of size and what is the meaning of shape? So, size we can measure in dimensions like length, width, diameter, etc. And shape we can describe that shape in words like circular, triangular, rectangular, square, etc. So, size and shape of the minerals means the minerals which are present in that rock having which type of the shape, having which type of the size, that size and shape is also considered as a texture. And another most important thing regarding with the texture is the what is the internal arrangement of the minerals, how the minerals are arranged with each other. All that are together considered as a texture of the minerals. ओके. टेक्स्चर ऑफ मिनरल्स म्हणजे काय तर कोणताही रॉक जर घेतला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की मॅक्झिमम मिनरल्स त्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि ज्यावेळेस असे मिनरल्स प्रेझेंट असतात त्यावेळेस त्या मिनरलचा असलेला साईज त्याची असलेली शेप कसा आहे त्यानंतर सगळे मिनरल्स एकमेकाला कसे अरेंज झालेले आहेत या सगळ्याला एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं टेक्स्चर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. ओके. नाव the texture of the mineral are considered just minute we are going to discuss the types of texture. In that we have to know two terms, crystal and um, glass. Now crystal and glass, what is the difference between crystal and what is the difference between glass? So if you see here towards the top peak or top image, you can see that the rock is consist of different crystals. त्या रॉक मध्ये तुम्हाला वेगवेगळे क्रिस्टल्स तयार झालेले दिसतात. क्रिस्टल म्हणजे काय मराठीमध्ये त्याला स्फटिक म्हटलं जातं. ओके. वेगवेगळे क्रिस्टल्स तुम्ही इझिली आयडेंटिफाय करू शकता त्याचा शेप कसा आहे साईज कसा आहे. आणि सेकंड मटेरियल इज कन्सिडर्ड ॲज ए ग्लास. इन ग्लास वी कॅन आयडेंटिफाय सिंगल क्रिस्टल. ओके. त्याच्यामध्ये आपण सिंगल क्रिस्टल आयडेंटिफाय करू शकत नाही. पूर्ण मिनरल जो आहे तो एकसारखा तुम्हाला बघायला मिळतो. ओके. सो such a type of the material is considered as a glass and where we can identify each and individual mineral, then such a type of the material is considered as a crystal. So two type of the materials are always present in the rock, crystal and glass. Now how what is the reason behind the formation of these crystal and glass material? So it is totally depend on the rate of cooling of magma. Rate of cooling of magma is very important. Means after the eruption of the magma, the mineral that lava tries to cool and that liquid lava is converted into solid rock. So the rate of cooling means some lavas are rapidly cooling means uh, its solidification rate is very fast. Okay. When it erupts, after the eruption easily and within some time it is converted into glass material. So such a type of the lava, such a type of the rocks are considered as a fast rate of cooling, and some lavas are transported very long distance and after some time
that liquid lava is converted into solid rock. So its rate of cooling is very low. Okay, generally two type of the coolings are there: fast cooling and slow cooling. So the magma or lava having very fast rate of cooling, in that type of the lava, the glass material is formed, and the lava or magma having very slow rate of cooling, in such a type of the lava or magma, the crystals are formed because it takes time to develop the crystals. That's why the crystals are formed always in the magma or lava having very slow rate of the cooling. मॅग्मा किंवा लावा जर बघितलं तर दोन टाईपचे मॅग्मा लावाज बघायला मिळतात की ज्या मॅग्मा किंवा लावा इरप्ट झाल्यानंतर त्याचं लगेच सॉलिडिफिकेशन होतं, म्हणजे लगेच सॉलिड रॉक मध्ये जो मॅग्मा किंवा लावा कन्वर्ट होतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला ग्लास मटेरियल तयार झालेलं बघायला मिळतं. आणि ज्या लावाचं किंवा मॅग्माचं रेट ऑफ कुलिंग हा जास्त असतो, म्हणजे इरप्ट झाल्यानंतर थोड्या वेळानंतर तो कूल होतो, अशा मॅग्मा किंवा लावापासून तुम्हाला क्रिस्टल्स तयार झालेले बघायला मिळतात. आता हे क्रिस्टल्स कसे तयार होतात, तर इरप्ट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांना सफिशियंट टाइम मिळतो क्रिस्टल डेव्हलप होण्यासाठी. ओके. आता हे जे क्रिस्टल्स तयार झालेले असतात स्फटिक त्या रॉक मध्ये, ओके, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ दी crystals. First one is the holocrystalline, second one is the holohaline, and third one is the hemicrystalline, or it is considered as a hypocrystalline, mesocrystalline, merocrystalline, etc. Okay, terms are terms are not common. You have to remember these terms that I have explained you earlier also. So the crystals present in the rock, they are of three types: holocrystalline, holohaline, and hemicrystalline. So what is the meaning of these three terms that we have to discuss now? Now, holocrystalline. Holocrystalline means when you look in this rock, the rock is entirely made up of crystals. Okay, entirely made up of crystals means, what is meaning of this entirely made up of crystals? It means that in such a type of the rock, 100% crystals are present. 100% crystals are present. No glass material is present. So such a type of the rock is considered as a holocrystalline rock. 100% crystals are there entirely, or it is composed entirely of crystals, means 100% crystal material is there, no glass material is there. Okay, for example, granite, gabbro, cyanite. Granite, gabbro, and cyanite, these are the example of the holocrystalline rock. Means when you look the classification, तुम्ही जर या रॉकचं याचं क्लासिफिकेशन जर बघितलं तर क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक मध्ये हे जे रॉक्स आहेत ग्रॅनाइट, गॅब्रो आणि सायनाइट, हे तुम्हाला कुठं बघायला मिळतात? प्लुटोनिक कंडिशन. प्लुटोनिक म्हणजे ऍट व्हेरी ग्रेट डेप्थ. ग्रेट डेप्थला जे रॉक तयार होतात मॅग्मा पासून, त्यापासून तुम्हाला होलोक्रिस्टलाइन टाईपचं टेक्स्चर बघायला मिळतं. मीन्स एंटायरली दॅट रॉक consist of 100% crystal. No glass material is present in it. Now, second type of the material is holohaline. Means it is completely opposite to holocrystalline. Holohaline means when you look here, what you seen here, here the rock which is seen in this image, it is entirely made up of glass material. Means 100% glass material is there. No crystals are developed in such a type of the texture. 100% glass material is there. You can't identify individual minerals in that rock. 100% glass material is there. So such a type of the rocks are considered as a holohaline rock. Okay. It is completely opposite to first one, that is holocrystalline. And third type, it is a combination of both these two. So that
rock or that texture is considered as a hemi-hypo or merocrystalline. Hemicrystalline, hypocrystalline, or merocrystalline. You can remember any word. So here, what you see in this rock, some minerals are crystals, some minerals are glass. It is a combination of crystal and glass. याच्यामध्ये तुम्हाला कॉम्बिनेशन बघायला मिळतं. काही मिनरल्स हे क्रिस्टल फॉर्म मध्ये डेव्हलप झालेले असतात, काही मिनरल्स हे ग्लास फॉर्म मध्ये यामध्ये तयार झालेले असतात. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स अँड पार्टली ग्लास मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल राह्युलाइट, ट्रॅकाइट, these are the example of the hemi, hypo or merocrystalline type of the texture. Okay, so these are the three types. First one, holocrystalline, 100% crystal. Holohaline, 100% glass material is there. And hemi, hypo or merocrystalline, some part consist of crystal, some part consist of the glass. You have to remember this only. Now the textures are also depend on granularity. Now granularity deals with absolute size of the crystal. Now here we have to discuss size of the mineral present in that rock. Okay, so depending on granularity, the types of the granularity are pheneric or apheneric. फेनेरिक और अफेनेटिक. आता त्याच्यामध्ये फेनेटिक और अफेनेटिक मध्ये डिफरन्स काय आहे ते आपण यामध्ये बघूया. फेनेरिक और फेनोक्रिस्टलाइन यामध्ये जर बघितलं तर यामध्ये तुम्हाला या फिगर मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. जस्ट मिनिट, आय हॅव टू ऍक्टिव्हेट ड्रॉइंग. सो हियर when you look from this side to this side, the mineral size is continuously increasing. Mineral size in this first image is very small. In second image, it is slightly increased, and in third image, it is large. So minerals are continuously increasing in its size. Okay. So when the size of the individual mineral is more than 5 millimeter in diameter, then it is considered as a coarse grain. Okay, coarse grain means individual minerals having the diameter more than 5 millimeter. Now medium grain means in between 1 millimeter to 5 millimeter diameter. जर मिनरलचा diameter 1 mm to 5 mm असेल, then it is considered as a medium grain mineral. And fine grain means when the size of the mineral grain is less than 1 mm, then it is considered as a very fine grain mineral. Okay, just a minute. Now we have to discuss the second type of the texture related with the size: microcrystalline and cryptocrystalline. Microcrystalline and cryptocrystalline, these are the two terms related with the aphanetic type of the texture. Now individual crystals are distinguishable with the help of petrographical microscope, and individual crystals are not distinguished with the help of petrographic microscope. Means the rocks which are very small, the rocks which are consist of very small minerals which we can't identify with our eyes, such a type of the rock we have to study under the microscope. Under the microscope we can identify the individual minerals present in that rock, and we can easily identify the characteristics of the minerals under the microscope. But some rocks are also very fine, means we can't identify the minerals under microscope also. Okay, so two categories are there in the fine grained mineral. One is they are visible under microscope.
Such a type of the rocks are considered as a microcrystalline, and some rocks are too much fine. We can't identify that minerals under microscope also. So such a type of the rocks are considered as a cryptocrystalline. ओके. आता काही रॉक्स असे असतात की ज्याच्यामध्ये एकदम लहान मिनरल्स असतात, जे आपण आईजनं आपल्या डोळ्याने सुद्धा ते आयडेंटिफाय करू शकत नाही. तर असे रॉक्स कसे स्टडी केले जातात, तर त्याच्या स्मॉल स्लाइड्स केल्या जातात, थिन स्लाइड्स तयार केल्या जातात आणि ते पेट्रोग्राफिक मायक्रोस्कोप असतात, त्या पेट्रोग्राफिक मायक्रोस्कोपच्या अंडर ते स्टडी केले जातात. आता काही रॉक्स असे असतात की त्याच्यामध्ये मायक्रोस्कोपच्या अंडर तुम्हाला त्यामधले मिनरल्स विजिबल असतात, दिसतात. अशा रॉक्सला काय म्हटलं जातं, मायक्रोक्रिस्टलाइन रॉक ऑर मायक्रोक्रिस्टलाइन टेक्स्चर. आणि काही रॉक्स असे असतात की ते खूप लहान असतात, त्यामधले मिनरल्स यू कांट आयडेंटिफाय अंडर मायक्रोस्कोप ऑल्सो. मायक्रोस्कोप मध्ये सुद्धा ते तुम्हाला दिसू शकत नाही. ओके. सो such a type of the texture or such a type of the rock are considered as a cryptocrystalline rock, where you can't identify the minerals under microscope also. Okay, so these are the two types of aphanitic type of the texture. Third one is the fabric. Okay, so this is the another term related with the size. The fabric or pattern of the rock depends on the shape, relative size and arrangement of the crystal. ओके. आता यामध्ये तिन्ही गोष्टीचा विचार केला जातो, शेप, साईज आणि त्याचे एकमेकाचे असलेली अरेंजमेंट. यावरती हे क्लासिफिकेशन डिपेंड आहे. दॅट क्लासिफिकेशन इज कन्सिडर्ड ॲज ए फॅब्रिक क्लासिफिकेशन और फॅब्रिक टाइप ऑफ दी टेक्स्चर. आता यामध्ये शेप वरून जर तुम्ही बघितला, तर शेप वरून जर मिनरलचा शेप तुम्ही बघितला तर तीन टाइपचे मिनरल्स तुम्हाला बघायला मिळतात. वन इज युहेड्रल. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ द मिनरल इज युहेड्रल. द सेकंड टाइप ऑफ द मिनरल इज सबहेड्रल and third type of the mineral is the unhedral. Okay, euhedral, subhedral and unhedral. Now what is the difference between these two? Euhedral means crystals are bounded by faces. Crystals are bounded by faces. Faces means, what is the meaning of faces? The meaning of faces is the side. Okay, now what is the meaning of this sentence? Now means if the minerals are consist of well developed sides, म्हणजे मिनरल मध्ये वेल डेव्हलप्ड साइड्स असतील, फ्लॅट आणि स्मूथ साइड्स जर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील, देन इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए युहेड्रल मिनरल. ओके, मीन्स जस्ट मिनिट, आय विल ड्रॉ हियर. सपोज such a type of the cubic type of the minerals are considered as a euhedral mineral, where all the sides are well developed, flat and smooth sides. Such a type of the crystals are considered as a euhedral crystal. Now subhedral. Subhedral means crystals partly bounded by faces. Partly bounded by faces means some sides are flat and smooth. Okay, and some sides are not flat and smooth, they are irregular. म्हणजे काही मिनरल्स मध्ये काही साइड्स या फ्लॅट आणि स्मूथ असतात आणि काही साइड्स या इरेग्युलर असतात, रफ साइड्स असतात. अशा मिनरलला काय म्हटलं जातं, सबहेड्रल मिनरल किंवा सबहेड्रल टेक्स्चर. आता या मिनरल मध्ये जर बघितलं तर या साइड जे आहेत, धिस साइड और धिस फ्लॅट टॉप साइड्स, ओके, धिस साइड ऑल्सो दे आर जनरली फ्लॅट अँड स्मूथ, बट धिस फ्रंट साइड ही जर फ्रंट साइड बघितली तर ही इरेग्युलर साइड आहे. बॉटम साइड आर ऑल्सो नॉट रेग्युलर, इट इज रफ. So such a type of the texture is considered as a subhedral. Okay, and unhedral means crystals are not bounded by faces. Means such a type of the crystals की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळतं की सगळ्या साइड्स त्या क्रिस्टल मधल्या कशा असतात, इरेग्युलर असतात, रफ असतात. नो सिंगल साइड इज प्लेन साइड or smooth side, all sides are rough sides. So such a type of the crystals are considered as a unhedral
crystal or anhedral texture. Okay. Now there are these are the types of the texture depending on interrelationship between crystal. क्रिस्टलची एकमेकाशी असलेली इंटर रिलेशनशिप कशी आहे, ते एकमेकाला कसे बाउंड झालेले आहेत, एकमेकाला कसे अटॅच झालेले आहेत, त्याच्यावरती मिनरल रॉकचे और टेक्स्चरचे काही टाइप्स पडतात. सो that types are these are the important types of the texture: equigranular, inequigranular, intergrowth, directive texture, and intergranular texture. Okay, so we have to discuss these texture, and these textures are very important. Okay, now we will discuss one by one. Equigranular texture. Okay, equigranular. Now what is the meaning of equigranular? What is the meaning of equigranular? Can anybody tell me what is the meaning of this word? Particle size with equal dimensions. Yes, exactly correct. Means all the minerals present in the that rock having equal size and shape. म्हणजे त्या मिनरल त्या रॉक मध्ये प्रेझेंट असलेले जे मिनरल्स आहेत त्या सगळ्यांचा साईज आणि शेप मोर ऑर लेस जर एकसारखा असेल then it is considered as a equigranular. Okay, now second one is the inequigranular. Inequigranular, opposite to first one, different size and shape. जर त्याचा शेप आणि साईज एकसारखा नसेल तर त्याला इनइक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. म्हणजे त्या रॉक मध्ये प्रेझेंट असलेले जे मिनरल्स असतात दे आर हॅव्हिंग डिफरंट शेप अँड साईज. नाव इंटरग्रोथ टेक्स्चर. इंटरग्रोथ टेक्स्चर. नाव कॅन इंटरग्रोथ. आता इंटरग्रोथ म्हणजे काय? जस्ट आय विल शो यू हिअर विथ डायग्राम. So intergrowth texture means, suppose this is the हा एक रॉक आहे आणि या रॉक मध्ये प्रेझेंट असलेले जस्ट मिनिट आय विल यूज अनदर कलर हिअर. सो दीज आर दी सम मिनरल्स विच आय हॅव मार्क्ड हिअर विथ दी पिंक कलर. पिंक कलरने हे मार्क केलेले हे मिनरल्स आहेत त्या रॉक मध्ये. आता इंटरग्रोथ टेक्स्चर. आता इंटरग्रोथ टेक्स्चर मध्ये काय येतं की ऑलरेडी एखादा मोठा मिनरल जर असेल तर त्या मिनरलच्या आतमध्ये दुसरे मिनरल्स काय होतात तयार होत असतात. इनसाइड दॅट वन सिंगल मिनरल स्मॉल मिनरल्स आर डेव्हलप्ड. ओके, सो such a type of the texture is considered as a intergrowth texture. Okay, intergrowth texture means small minerals are formed inside the large mineral. Okay, small minerals are found inside the large mineral. And third one, next one is the directive texture. आता directive texture म्हणजे काय? So it is also one type of the special type of the texture where just a minute I will draw here. Suppose this is the one rock and the minerals which are present in that rock are arranged in one direction. एकाच डायरेक्शन मध्ये ते जर असे अरेंज झालेले असतील. ओके, ऑल द मिनरल्स आर अरेंज्ड इन वन सिंगल डायरेक्शन. एकाच डायरेक्शन मध्ये हॉरिझॉन्टली किंवा व्हर्टिकली किंवा ऑब्लिक डायरेक्शन मध्ये कोणत्याही एकाच डायरेक्शन मध्ये ते जर असे अरेंज झालेले असतील देन इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर. ओके, सो डायरेक्टिव्ह टेक्स्चर मीन्स मिनरल्स arranged in one single direction. You have to remember these points. Okay, you can't get this point easily in the book. So
time to time you have to take the screenshot, or you can note down in your notebook that we have write in the slide. Now intergranular. The next one is the intergranular texture. Now, what is the meaning of intergranular? Just a minute, I will draw another diagram here. Suppose this is the one rock. आता यामध्ये इथे एक मी रॉक काढलेला आहे आणि मगाच्या सारखंच या रॉक मध्ये जर हे असे मिनरल्स प्रेझेंट असतील, जे तुम्हाला मी या ठिकाणी दाखवतो. सो दीज आर दी सम मिनरल्स प्रेझेंट इन दी दिस रॉक. आता या रॉक मध्ये हे मिनरल्स प्रेझेंट आहेत. आता काही मिनरल्स त्याच्यामध्ये अजून तयार होतात की त्या मिनरल्स मध्ये पूर्णमध्ये तयार झालेले नसतात. सम पार्ट इन वन मिनरल, some part in another mineral. Okay, so such a type of the texture is considered as a intergranular texture, where minerals are partly secondary minerals are partly present in one mineral and partly present in another mineral. Okay, so such a type of the growth of the minerals are considered as a intergranular mineral. Intergranular mineral. Intergranular mineral means growth of mineral within each other. Intergrowth of the mineral within each other. एकमेकाच्या आतमध्ये वेगवेगळे मिनरल्स काय होत असतात, डेव्हलप होत असतात किंवा तयार होत असतात. Okay, so these are the types of the texture of the igneous rock. Igneous rocks हे काय आहेत, important textures आहेत. Equigranular means where the minerals are when you take any rock, you can get more or less all the minerals are of the equal size. Okay, inequigranular means where different size and shape of the minerals are there. In the inequigranular type of the texture. आता inequigranular type of the texture मध्ये एक स्पेशल टाईपचं टेक्स्चर आहे inequigranular मध्ये. जस्ट मिनिट, आय विल शेअर दी व्हाईट स्क्रीन. आता inequigranular टेक्स्चर जर तुम्ही बघितलं, आय हॅव बिकॉज inequigranular texture. Now, what is the meaning of inequigranular texture? What I have explained you. Different sizes. Different sizes. Minerals are having different size and shape. Minerals मध्ये जर वेगवेगळे साइज आणि शेप तुम्हाला बघायला मिळत असतील, then it is considered as a inequigranular texture. Okay, so when we talking about the inequigranular type of the texture, one special type of the texture is there, porphyritic texture. Porphyritic texture एक स्पेशल टाईपचं टेक्स्चर आहे inequigranular टेक्स्चर मधलं. आता porphyritic टेक्स्चर म्हणजे काय, जस्ट मिनिट, आय विल ड्रॉ हियर. या ठिकाणी मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवतो. सपोज हा एक रॉक आहे आणि या रॉक मध्ये वेगवेगळे मिनरल्स आता आपल्याला मी तुम्हाला काढून दाखवतो. ओके, सपोज हा एक मिनरल आहे, हा एक मिनरल आहे आणि हा एक मिनरल आहे. ओके, अँड these are the large minerals and these are the some small minerals. काही minerals लहान आहेत, काही minerals असे मोठे आहेत. Okay, so these are the small minerals, some minerals are large.
Okay. So two type of the materials are present in this rock. Now these large minerals having very large shape and size. These large minerals are considered as a phenocryst. Okay, phenocryst, and the small minerals which are present around that large crystal or phenocryst, that small minerals are considered as a ground mass. Okay, so याच्यामध्ये इनिक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर मध्ये जर बघितलं तर पॉर्फिरेटिक टेक्स्चर इज वन स्पेशल टाइप ऑफ दी इनिक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर. इनिक्विग्रॅन्युलर मधला हा एक स्पेशल टाइप आहे पॉर्फिरेटिक टेक्स्चर. आता पॉर्फिरेटिक टेक्स्चर म्हणजे काय, तर तुम्ही जर बघितलं तर काही मिनरल हे वेगवेगळ्या शेप मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात. काही मिनरल्स मोठे असतात, काही मिनरल्स लहान साईड शेप मध्ये असतात. त्यामधले मोठे जे मिनरल्स असतात त्या मोठ्या मिनरल्सला काय म्हटलं जातं, फिनोक्रिस्ट म्हटलं जातं. आणि काही मिनरल जे असतात ते एकदम लहान असतात, त्या मिनरलला काय म्हटलं जातं, ग्राउंड मास म्हटलं जातं. म्हणजे फिनोक्रिस्टच्या सभोवताली जर ग्राउंड मास तुम्हाला बघायला मिळत असेल, याला काय म्हटलं जातं, when phenocryst is surrounded by small ground mass or small sized ground mass, then such a type of the texture is considered as a porphyritic texture. ओके, या टाइपच्या टेक्स्चरला काय म्हटलं जातं, पॉर्फिरिटिक टेक्स्चर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. ओके, सो हॅव यू अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पॉर्फिरिटिक टेक्स्चर or इनिक्विग्रॅन्युलर टेक्स्चर? So take the screenshot of this slide. Okay. So we have discussed what is the meaning of texture. Okay. Now we have to discuss now what is the meaning of structure. आता आपल्याला स्ट्रक्चर बद्दल स्टडी करायचं. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ स्ट्रक्चर? टेक्स्चर म्हणजे काय बघितलं. नाव वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज मिनिंग ऑफ टेक्स्चर.